ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே. இது குவாரண்டைன் வித் மீ குரு எபிசோட் 15. அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம கூட லைவ்ல இருக்கவங்களை பத்தி சொல்லணும்னா அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மூவிலேயே வந்துட்டு சக்தியா நம்ம மனசுல இடம் பிடிச்ச அனுயா மேடம் தான் நம்ம கூட லைவ்ல இருக்காங்க. வணக்கம் மேடம், எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம், நல்லா இருக்கோம். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கு மேம். தமிழே வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு நினைச்சா நான் நல்லாவே தமிழ்ல பேசுறீங்க. ஸோ உங்க தமிழ் வந்துட்டு நீங்க எங்க இருந்து கத்துக்கிட ஆரம்பிச்சீங்க? வேர் ஷுட் யூ Actually, லேர்ன் தட் தமிழ்? பேச மாட்டேன். கிராமர்ல கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கும் எனக்காக. பட் நல்லா புரியும். ஸோ நீங்க பேசுறீங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே மேம், ஓகே. இப்பதான் எங்களுக்கே கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்குது. அண்ட் ஸோ அந்த கொஸ்டின் செஷன்ஸ்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதா ஒரு கேம் விளையாடலாம் மேம். ஒரு ஃபன் கேம். ஓகே, சொல்லுங்க. உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் இன்கம் எப்போ, அது ஞாபகம் இருக்குதா? ஞாபகம் இருக்கு. பட் ஃபர்ஸ்ட் இன்கம் வாஸ் 1500 rupees, 1500. ஓகே. நடிப்புக்கு இன்கம். பிஃபோர் தட் ஐ யூஸ்ட் டு ஒர்க் ஃபார் அ கார்ப்பரேட். ஸோ இது வேற இன்கம். பட் ஆக்டிங்க்கு இன்கம் எனக்கு முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் வாஸ் 1500. கொஞ்சம் ஷார்ட் ஃபிலிம்க்கு மராட்டியில எனக்கு எனக்கு லாங்குவேஜ் இஸ் மராட்டி. ஸோ மராட்டியில நான் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணிட்டேன். ஸோ அந்த டைம் 1500. ஓகே ஓகே ஓகே. அண்ட் ஸோ உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் லவ்? ஐ திங்க் சினிமா ஃபர்ஸ்ட் லவ் எனக்காக. இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் அந்த லவ்வர் ஃபர்ஸ்ட் லவ் சினிமா. நான் சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட் லவ் வாஸ் சினிமா. And it was all English classics because எனக்கு அப்பாக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் cinema. So he used to get me all old cinema classics and I used to watch them. Okay, okay, இது okay. முதல்ல என்ன மேம்? ஃபர்ஸ்ட் இது முதல்ல. ஓகே ஓகே மேம், ஓகே மேம். அண்ட் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு கேமரா முன்னாடி ஷூட் பண்ண அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு? ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் கேமரா. So okay, my first shot in front of camera was not SMS. I started shooting in 2004. So at the time I shot a lot of films because I'm from film school. So film school la padichen. So at the time la nariya camera facing I've done because for short films, festival films, institute films. So obviously first time it's difficult, but from childhood I was on stage. So I was used to audience. எனக்கு இது பிரச்சனை இல்லையே because I used to do dance stage shows, I used to compare shows, I used to compare orchestras in film college and all that. So I was used to audience. Audience wasn't a problem. ஓகே ஓகே மேம். அண்ட் ஸோ உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் தெஃப்ட், ஏதாவது சின்ன சின்ன பொருட்கள் திருடி இருப்பீங்கல்ல கடையில இருந்து, ஃபர்ஸ்ட் எவர் தெஃப்ட்? ஃபர்ஸ்ட் என்ன புரியல? அந்த திருட்டு, ஸோ அந்த ஷாப் லிஸ்ட் ஏதாவது கடையில இருந்து ஏதாவது எடுத்திருப்பீங்கல்ல, சின்ன சின்ன பொருள் சின்ன வயசுல when you are small age. Shoplifting. சின்ன வயசுல no, yeah, I don't do any shoplifting. No, அந்த மாதிரி நான் பண்றேன் ever. My parents will give me one if I do something like that. ஓகே ஓகே மேம். அண்ட் ஸோ இவ்வளவு இயர்ஸா நீங்க மீடியால இருக்கீங்க. ஸோ உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் எவர் இன்சல்ட், சின்ன வயசுல இருந்தும் சரி மீடியால இருந்தும் சரி, உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் எவர் இன்சல்ட் ஏதாவது இருக்கு? Rehearsal. Okay, so சின்ன வயசுல rehearsal. So insult ma'am. I was rehearsal, no? Insult. Sorry. Insult. Kekle. Insult ma'am. Insult. My appa only must have done. My amma must have done a big insult. From childhood only she used to do that. So I was used to insult. Amma only. Okay ma'am. And so வந்துட்டு இப்போ நம்ம கொஸ்டின் செஷனுக்குள்ள போயிடலாம். அண்ட் ஸோ நீங்க வந்துட்டு ஒரு கம்மியா படம் பண்ணியிருந்தாலும் ஆனா பண்ண எல்லா படமுமே ஒரு சூப்பரான ஹிட் தான். அண்ட் இப்போ கூட வந்துட்டு SMS படம், சிவா மனசுல சக்தியை வந்துட்டு இப்போ கூட வீட்டுல வந்துட்டு டிவியில பாக்குறப்ப எல்லாம் ஃபேமிலியோட இருந்து பார்ப்போம். அந்த அளவுக்கு சூப்பரான ஒரு படம்.
ஸோ அந்த படத்துல உங்களோட அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு மேம்? So SMS was shot over a period of 8 months. Okay. ஓகே With many. Okay. So 8 months sometimes used to shoot 15 days and then take a break of 1 month. But shoot ஓகே because Jiva was a star, we used to manage dates according to Jiva. ஓகே ஓகே And because Rajesh sir ka first padam, Enika ka first padam, so all dates were managed with Jiva. And ஓகே ஓகே shoot lo enakku romba it was difficult because Tamil enakku jaasti theriyadu. So my assistant used to help me with dialogues. And ஓகே padam ku mudula 1 month I was learning my dialogues, Jiva's dialogues, ella ke dialogues I was learning, so that I understand what I'm supposed to do and what I'm supposed to say and what I'm supposed to emote. So I was very scared on the sets because I was acting and speaking a language I don't know. Had just learned. So enakaga idu ஓகே. mudal experience, first time experience. பட் மூவிஸ் பாக்குறப்போ அப்படி தெரியல மேம். உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு so நல்ல லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சு அப்படி பேசுவாங்கல்ல, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது மூவிஸ் பாக்குறப்போ, சிவா மனசுல சக்தி பாக்குறப்போ. ஹலோ மேம், கேக்குதா மேம்? அந்த மாதிரி no puriyalla actually. Cake actually I cannot hear you also properly. ஓகே ஓகே ஓகே. Is there any headset for you? You can please. No, I don't have headset right now. Okay, okay, okay. I don't have headset. Okay, ma'am. Now you can hear me clearly. Yeah. Is it better? Okay, ma'am. And how you got the chance in that movie, ma'am? SMS. Okay. So at that time I was acting in Hindi anyways, and Okay. my portfolio was with a photographer who's there's a artist coordinator who used to come to that photographer. So he had my photos, and this artist coordinator took my pictures to Vigran Talkies, and Okay. he was like my agent manager. And then they liked my pictures. They called me for an audition. They liked my audition also, and we started shooting. They signed the contract the next day, and in 1 month we started shooting because Jiva was I Wow. think busy that time. Yeah. Okay, okay. Okay, ma'am. And so next வந்துட்டு சுந்தர் சி சார், அந்த சுந்தர் சி சார் மூவி வந்துட்டு எப்படி கிடைச்சது அந்த சான்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? Oh, I was already famous, no? Shiva Manasala Shakti ka apram, I was already famous. And I shot Madurai Sambhavam before SMS released. So Okay, Madurai okay. Sambhavam was already ready when SMS released. And Okay. apram Madurai Sambhavam released. And then I got chance in Nagaram apram, as in அந்த டைம்ல only actually. After SMS release, I got Nagaram. Okay, okay, okay. Directly Sundar And Khushbu ma'am called me and she just gave me the film. okay, okay. And you know that song that ஒரு பொய்யா ஒரு சொல் கண்ணே, that song Vadivelu sir will sing now that song. No, I That don't know song the ma'am lyrics in and that. all. Okay, But don't okay. ask Actually me. actually it's a famous song ma'am, that ஒரு பொய்யா ஒரு சொல் கண்ணே, it's a famous song. But when it is not that much fame than at one time Vadivelu sir sing ஐயோ நான் வேற இங்கிலீஷ் தெரியாம உளறிக்கிட்டு இருக்கேன். நீங்க சொல்லுங்க, நான் புரியும். அதாவது ஒரு பொய்யாவது சொல் கண்ணே சாங் இருக்கலாம் மேம், அது வடிவேலு சார் வந்துட்டு உங்களை பார்த்து பாடுவார்ல, ஒரிஜினல் சாங்கோட அந்த சாங் வந்துட்டு பயங்கரமா ஹிட் ஆகி வைரல் ஆச்சு. சோ அந்த ஷூட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு, அந்த பர்டிகுலரா அந்த ஒரு சீன்? சோ இது பாட்டுக்கு ஐ டோன்ட் திங்க் partla na illi. I think they just shot my shots and then they just put it in the song. So I didn't know of the song. I saw it in the padam. You know, when I saw the film, I saw it. So experience Okay. same. Yeah, every shoot is the same usually. Shots. ஓகே மேம். அண்ட் எப்படியோ வந்துட்டு நான் இந்த கொஸ்டினை வந்துட்டு சமாளிச்சு கொண்டு போயிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஸோ இன் நண்பன் மூவி ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித்
Talapati. Okay, so Talapati is Talapati. So when I was working with him, I didn't know him and he didn't know me Mudale. But Okay. Said I know him, Okay. and he's a very sweet guy, sweetheart. Romba quiet Talapati. So he nalla paiyan so called. Yeah. Okay, okay, okay. And so சங்கர் சாரோட செட் எப்படி இருக்கு மேம்? கொஞ்சம் நல்ல ஜாலியா இருக்குமா இல்லைன்னா வந்துட்டு ஸ்ட்ரிக்டா இருக்குமா? Strict. ரொம்ப strict Strict. இருக்கும். Shankar sir எல்லா ஷூட்டிங்ஸ்க்கு I saw everybody's professional and only working. கிண்டலா யாரும் அப்படி பண்ணல. I mean everybody is so seriously working. So yeah. ஓகே, ஓகே, ஓகே. அண்ட் ஸோ வந்துட்டு உங்களோட ப்ரொஃபைல் நாங்க பார்த்துட்டு இருந்தோம். நீங்க வந்துட்டு ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் அப்படின்னு போட்டிருந்தீங்க. ஸோ ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஆக்டிங். ஸோ அது எதனால மேம்? ஒய் ஒய் யூ சூஸ் ஆக்டிங்? So under time la actually when I was a kid, my parents are doctors. So under ஓகே, time la my parents were like I was like my parents are doctors, so I should become a doctor. But then I realized that I cannot see blood. I mean, the moment I see blood, I feel very weird. ஓகே, So ஓகே, I said, okay, no doctor. So then my parents were like, become an engineer. Usual, all middle class families, doctor, engineer, is the only professions there are. So I became an engineer because I wanted to join Air Force. And the time ஓகே, all ஓகே, this was doing well. So, but I didn't get through Air Force. So then I ஓ said, now what to do? So I said, every 1 year later, I decide to choose another profession. So it is ஓகே, better I become an actor because every padamka I can choose another different profession and become a different person. So I realized I like that. ஓகே, ஓகே. அண்ட் ஸோ உங்களோட பழைய ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஒரு ஃபோட்டோ பார்த்தோம். யுவர் லைக் என்சிசி ஸ்டூடெண்ட். ஒரு ஃபோட்டோ பார்த்தோம். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன அந்த அந்த மொமெண்ட்? So I told you, no, I wanted to join Air Force. So because I wanted to join Air Force, I did my NCC. And ஓகே, and then after NCC, I tried to join Air Force, but it didn't happen. So then I just changed my profession. ஓகே, ஓகே, ஓகே மேம். அண்ட் ஸோ உங்களுக்கு மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ்லாம் தெரியும் நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் மேம். உண்மையா? மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ். So I am a blue belt in Taekwondo. Okay, ஓகே, ஓகே, which is ஓகே மேம். so I know a little of karate, but mostly Taekwondo, which is kickboxing. ஓ Okay, so kickboxing is what I do, and I have learned it. I'm a blue belt. That was because my parents believe that whatever you do in life decides how you shape up as a person. So they wanted me to be strong. So they wanted me to do martial arts because, nariya crimes irkom. All these girls go through a lot of things. So you should learn self-defense. It's very important. So ஓகே, ஓகே, ella parents decisions idda. And I enjoyed it also. I used to do fights and tournaments. ஓகே மேம். அண்ட் ஸோ இந்த பிக் பாஸ்ல நீங்க வந்துட்டு பிக் பாஸ் 1ல வந்திருந்தீங்க. ஸோ if anybody comes to Big Boss means the people will say that their lifestyle will become like a superstar like that. Is it true or not? Superstar, no. That It superstar will fame, actually. that much fame it will be. Is it now? Where is Oviya? Tell me. She was a star when Big Boss she came out. Apparong, I don't know what Oviya is doing. So I don't think so. Yeah, nothing like that. Ma'am, for I Oviya, don't we think have so. that Oviya army Yeah, but till now. apno padam. Where is the padam? We need the padam. Padam avenu, no? Yeah. So why this much of long gap, ma'am, So in gap your illiye. acting career? Actually, enaka appa passed away. So I was busy in the house. I couldn't give time to work. Okay. And that's why, mainly that's why actually. Because my father just passed away suddenly. So Okay. And so another one question, ma'am.
நாங்க வந்துட்டு இன்னொன்னு கேள்விப்பட்டோம், நீங்க வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு சிங்கர்னு கேள்விப்பட்டோம். ஸோ வந்துட்டு எங்க வியூவர்ஸ்க்காக ஒரு சூப்பரா ஒரு சாங் பாடலாம் இன் ஹிந்தி. ஹிந்தி ஓகேல? ஹிந்தி ஓகே ஓகே. மேம். ஸோ நான் பாட்டு ஆக்சுவலி தமிழ் ஹிந்தி சாங் நான் பாட்டு பாடுறேன் பிகாஸ் தென் இட்ஸ் ஓகே. பெட்டர் நோ. ஸோ जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में है तेरी कसम मुझको सनम दूर कहीं ना जा ये दूरी कहती है पास मेरे आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे. வாவ், சூப்பர் மேம், சூப்பர் மேம், சூப்பர். நன்றி. மெல்லிகை சாங் யாராலையும் இந்த சாங் வந்துட்டு மறக்கவே முடியாது, அவ்வளவு சூப்பரான ஒரு எல்லாமே எனக்கு தெரியும், இத ஓகே மட்டும் நான் ஹிந்தி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றேன். சோ ஓகே மேம். அண்ட் எனக்கு பர்சனலா ஒரு ஆசை மேம், இந்த சுஹிரே சாங், உயிரே உயிரே சாங், அத ஹிந்தில பாருங்க. ஓகே, பட் இது டுவெட் இருக்கும், பட் ஸ்டில் நான் எனக்கு பாட்டு சொல்றேன் மட்டும். ஓகே ஓகே. ஃபீமேல் என்ன ஸ்டார்ட் இருக்கும்? என்ன மேம்? Female part I want to sing actually. What is the start of the female part? I don't know. Same. 100 बार बुलाई मैं 100 बार आऊं, एक बार जो दिल दिया एक आँख रोए तो दूजी बोलो सोएगी कैसे भला इन प्यारे के राहों में पत्थर है कितनी इन सब को है पार किया एक नदी हूँ मैं चाहत भरी आज मैंने सागर को लिया सजना सजना आज आंसू भी मीठे लगे तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं जान रे यूं ही तड़पाना तू मुझको. சூப்பர் 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 மேம், சூப்பர் மேம். அது என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு சாங் மேம். அதனாலதான் வந்துட்டு ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே, அப்ப ஹைஃபை போட்டுக்கலாம் மேம். ஹைஃபை வித் லெஃப்ட் ஹேண்ட். ஓகே 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 மேம், ஓகே மேம், ஓகே மேம். அண்ட் சோ இந்த குவாரண்டைன் டைம்ல உங்களோட ஹாபிஸ் எல்லாம் என்னது மேம்? குவாரண்டைன் டைம் ஹாபிஸ் ஆக்சுவலி நான் மட்டும் குக்கிங் பண்றேன் பிகாஸ் எனக்கு டயட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் அண்ட் நோ மேட் இருக்கும். ஸோ ஐ ஹாவ் டு மேக் மை ஓன் மீல் அண்ட் குக்கிங்ல கொஞ்சம் நான் ட்ரை பண்றேன். லைக் ரசகுல்லாஸ் ஐ ட்ரைட் கொஞ்சம் தால் மக்னி ஐ ட்ரைட். ஸோ கொஞ்சம் லைக் அந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் which I don't make every day. ஓகே ஓகே ஓகே. அண்ட் ஸோ எனக்கும் கொஞ்சம் இந்த நார்த் இந்தியன் டிஷ்லாம் கொஞ்சம் ரொம்பவே பிடிக்கும். நார்த் இந்தியன் டிஷ்ஷஸ் ஏன்னா வந்துட்டு எங்க அம்மா வந்துட்டு நார்த் இந்தியன் டிஷ்ஷஸ் எங்க அம்மா பார்ன் அண்ட் brought up in நார்த் இந்தியா தான், மும்பைல தான் வந்துட்டு எங்க அம்மா இருந்தாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்துட்டு இந்த ஆலு பரோட்டா. ஓகே, சோ யாருமே தெரியும் ஆலு பரோட்டா. அதுக்கப்புறம் மெயினா வந்துட்டு தால் கிச்சடி. இது பெஸ்ட். இது மான்சூன் ரெயின்ஸ்ல பெஸ்ட் ரெசிபி. இது எப்பவுமே வந்துட்டு அது என்னோட எப்பவும் ஒரு மெயின் ஃபேவரட்னு சொல்லலாம். தால் கிச்சடி அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் ஓகே ஓகே மேம், ஓகே மேம். அண்ட் அடுத்த கொஸ்டின் வந்துட்டு என்னது கேட்கலாம்? ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு அப்படியே டேரக்டா கமெண்ட் செக்ஷனுக்குள்ள போயிட்டு லைட்டா வரலாமா மேம்? ஸோ வியூவர்ஸ் கொஞ்சம் பேர் கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, யாரு என்ன கமெண்ட்ஸ்? I can't see any comments. இப்போ வரும் பாருங்க மேம். Now it will come. ஓகே.
நன்றி மேம் நன்றி கிஷோர். ஓகே ஓகே நன்றி ஓகே கிஷோர். ஓகே. ஹாய், ஹாப்பி டேஸ். எனக்கு உன் பேர் என்ன தெரியாது. ஹாப்பி டேஸ் அவங்க பேர் வந்துட்டு போட்டிருக்கலாம். அண்ட் மேம் ஸோ உங்க போஸ்ட் நாங்க இன்ஸ்டால போட்டிருந்தப்போ வந்துட்டு ஒரு ஒரு உங்களோட ஃபேன் வந்துட்டு ஒருத்தர் கமெண்ட் போட்டிருந்தாரு, நீங்க ஏன் சாரி கட்டிட்டு லைவுக்கு வரக்கூடாதா அப்படின்னு கமெண்ட் போட்டிருந்தாரு. ஸோ அவருக்காக நீங்க வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு போட்டோ என்ன மேம் தெரியும், பட் நான் என்ன போட்டோ போட்டுரும் நான் டிசைட் பண்றேன். யாருமே ஐ மீன் ஐ வில் நாட் allow anyone to decide what to put. I put whatever I have to put. ஓகே 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 மேம். அண்ட் ஸோ உங்க ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் என்ன வச்சிருக்கீங்க மேம்? That you'll know from Insta. I'll tell you. Instaல நான் சொல்றேன் கண்டிப்பா. ஓகே ஓகே. இல்ல இப்போ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், அதனால தான் கேட்டேன். இப்ப நான் சொல்ல மாட்டேன் actually because it is not the right time to tell. ஓகே You will know, no publicity love, you will know. So easy. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ இந்த குவாரண்டைன் டைம்ல நீங்க பயங்கரமா மிஸ் பண்ற ஒரு விஷயம் என்னது மேம்? Miss, I want to go to Goa. Right now I want to go take a flight to Goa, but I can't. ஓகே ஓகே. அண்ட் உங்களோட நீங்க வந்துட்டு இப்ப இன்ஸ்டால போட்டிருந்தீங்க நீங்க ட்ரெக்கிங் எல்லாம் போவீங்க அப்படின்னு போட்டிருந்தீங்க. ஸோ இது வரைக்கும் நீங்க போன ட்ரெக்கிங்ல உங்களோட பெஸ்ட் என்னது? I don't do so much trekking, but I do a lot of cycling in Pune. I have a fitness group in Pune with whom I do cycling. Trekking now, Pandil actually. I used to trek when I was a kid. I don't trek anymore. Okay, okay. And you're a Pune girl, right? Yeah. Yeah, ma'am. I like that Bakarwadi and all, ma'am. Bakarwadi, Patrawadi, Kakra. Yes, Kakra can get anywhere, but Bakarwadi is very Pune. Yeah, Bakarwadi is famous in Pune. Yes, ma'am. Yes. And so, உங்களோட favorite food என்னது ma'am? Favorite food? I think dal, chawal and ghee is the favorite food. Wow, okay ma'am, okay ma'am. And favorite snacks? And the snacks, Snacks, vada pav. I love vada pav. ஓகே 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 மேம். அண்ட் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்துட்டு ஒரு நியூஸ் ஒன்று வந்துச்சு மேம். அந்த நம்ம சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புட் அவர் வந்துட்டு யூஸ் பண்றேன் actually. No, recent news that one person who committed suicide yesterday. I feel very sad because I know Sushant. So I was very sad actually. So yeah, I mean I can't say anything because when a person does that, you don't know why he does it. He must be very sad, obviously, no? Okay. So if depression means that much depression, it will be there, ma'am. Yeah, and many people go through depression. It's not only stars. Yeah, many people go through depression. Normal people also go through depression. Okay. So so around 20 minutes or around half an hour we had that live session, ma'am, and it was superb, ma'am. And you are like that I don't know how to speak in English. That is a different problem. It's okay, no problem. that my admin will see that, and so later he will call me and he will say that, hey, you don't know English, means why you spoiling that English? That like he will say me. So, Napuriyo what you're saying. Okay. Especially அந்த வடிவேலு சீன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்குள்ள எனக்கு அப்படியே திஸ் வாஸ் தட்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே எனக்கு என்ன சொல்லனே தெரியல, அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு. அண்ட் என்ன சீன்? என்ன மேம்? நகரம் சீன். வடிவேலு சீன். At that time I told na this that what ஒரு பொய்யாவது சொல் கண்ணே this that
I was collapsing the total scene itself. Yeah, full comedy, no? Yeah. Yeah, Okay, ma'am. Okay, ma'am. And that this is this is our channel, ma'am. You please tell the viewers to like, share, comment, and subscribe. so എല്ലാ viewers like, comment and subscribe. Channel ഇത് Okay. Super. comment, Super. Super. subscribe. Super. Made Super, movie. ma'am. Yo. Yo. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. நன்றி நன்றி. Bye Nandri. bye.